Hello, everyone. Thank y'all for asking me to come and join y'all. I appreciate the opportunity always when I am invited into my own recovery. Um, and it's always great to be invited back. Um, so, my name is Daren. I'm an alcoholic. My sobriety date is February 16th of 2018. For that, I'm forever grateful uh, to a God of my understanding, to the 12 steps, to AA, and to people like yourselves who have been walking with me, whether it be for just today, the first time, or for the whole time I've been here. What an amazing aspect for me to get to be a part of something. I didn't realize at the time while I was out there that I was just trying to find a connection to all of y'all, and that it would take this transformation for me to finally have that happen. So I thank y'all. Translate. సో ఆయన పేరు డారెన్ అండి. ఆయన ఒక త్రాగుబోతు. ఆ, ఇక్కడికి ఇంత ముందు కూడా వచ్చారు ఆయన మాట్లాడడానికి. సో దానికి మళ్ళీ రావటం కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నారు. సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి ఫిబ్రవరి 16, 2008. సో ఆయన 2018, సారీ. సో ఆయన ఏంటంటే ఈరోజు సోబర్గా ఉంటూ ఆయనకు అర్థమైన దేవుడితో కనెక్షన్ ఉంచి ఉండడానికి చాలా కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా సోబర్గా ఉన్నందుకు కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So I chose the topic of emotional sobriety because I think it allows us to, whether we're just arriving or we've been here for a while, we get to truly understand what this program is really offering us. You know, in the book, it says that we share what we were like, what happened, what it's like today. And I think that emotional sobriety is exactly the best description of what it's like today. But for me to share how beautiful that looks today, I need for you to understand how terrible it used to be. And for me, I picked up a drink at 13 years old and didn't put it down until I was 43. There was no real long breaks in between there. I did play sports as a young kid, so it's not like I didn't have, it wasn't just me drinking my whole life, but drinking started to own my life quite quickly. The things that I loved would get removed pretty quickly. The relationships I was in would end horrifically. But I couldn't see that at 13. At 13, I thought I had found the answer and the solution to all of my problems. Because that's what alcohol does for an alcoholic. It makes the world get smaller and I get bigger and I feel like I can finally breathe. And for me to have an experience with something like that, it's going to take a lot for me to let go and imagine that there's something else out there that can do that, which is what will be asked of me 30 years later, is to let go of that thing that I so desperately believe is the solution to my life. Translate. సో ఈరోజు భావోద్వేగ సొబ్రైటీ అంటే మానసిక సొబ్రైటీ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఎమోషనల్ సొబ్రైటీ, దాని గురించి మాట్లాడతాం టాపిక్. అది ఈ రోజు ఎంత అద్భుతంగా ఉందో నేను చెప్పేస్తే సరిపోదు. బుక్ లో రాసింది ఏంటి, ఎలా ఉండాలి నా షేరింగ్ అంటే, అదే ఎలా ఉండేది, ఏం జరిగింది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది. సో నేను ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేవాడిని, ఏం ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏది జరిగింది, అది చెప్తే తప్ప అర్థం కాదు. అందుకనే నాకు కథ అక్కడ మొదలు పెట్టాలి.
నా కథ ఏంటంటే 13వ ఏటకి నేను తాగటం మొదలు పెట్టాను. తాగుడు వల్ల మెల్లిగా నా మానవ సంబంధాలు పోయింది. ఆటలది ఆడేవాడిని నేను కాదు. ఆటలు ఆడేవాడిని. అయన్నీ కూడా వదిలేసుకున్నాను. నాకు ఇష్టమైనయన్నీ పోయినాయి. తాగుడు తప్ప. ఆ! లాస్ట్ వీక్ అయితే నాకు 13 ఏటకి నాకు అలా అనిపించలేదే. నాకు 13 ఏటకి నా జీవిత సమస్యకి సొల్యూషన్ దొరికింది అని అనిపించింది. హ్మ్. సో, అలా అనిపించినప్పుడు ఆహ్, నేను అలాగే కంటిన్యూ అయ్యాను త్రాగుతూ అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So when I talk about what it was like when I first picked up a drink, and I say that the world would get smaller and I would get bigger, what that looks like to me is that I put a drink in me, and all of a sudden my mind quiets and I become very aware of the present moment, and I get to experience that, and I get to be in it, and I get to find peace, because isn't that what is here in the present moment is peace. There's a connection to the power that I call God. It's the only place that I can find him is here and now. So alcohol does that for me early on, and I put that drink in me and I take that deep breath, and I can just relax and be there and be in the conversation or be whatever it is that I'm doing at that moment. And that goes on for a while. I enjoy my drinking, and it's not affecting much, and I get to just really get away from the things that are going on in, say, my household, which was an angry, violent place. Um, I get to get away from the mind that's constantly telling me that I'm not enough, that I'm less than, that y'all don't know what you're doing, and how is it that I've ended up here? And I put that drink, and all those things go away, and I become immediately conscious. And I can't imagine that there's some other way to get to that, right? And that goes on until it doesn't. And what would end up happening is I would come to one day, and the drink would no longer seem to do that for me anymore, and it actually seemed to be doing the complete opposite. And it seemed like it had turned on me. My own mind had turned on me. My solution had turned on me. And all of a sudden I could do nothing but think about what had happened or what was going to happen. Translate? షూర్. సో, నాకు అప్పుడులో తెలియలేదు. లెట్టింగ్ గో అంటే ఈ దేవుడు అన్నీ వదిలేసి, నా ఆలోచనలు వదిలేసి, నాకు అర్థం చేసుకున్న దేవుడితో ఉండటం సొల్యూషన్. ఇప్పుడు ఈ క్షణంలో ఉండటం అది నా సొల్యూషన్. ప్రతీదీ వదిలేయటమే. ఆ వదలలేను కదా నేను. ఆయన ద్వారా అవుతుంది. ఆ! అది అప్పుడులో తెలియలేదు. ఆ! కాతే 13 ఏటకి తాగుడు కూడా నాకు అదే ఇచ్చింది. మీరేమనుకుంటున్నారో నాకు అనవసరం. ఆ! నీకెప్పుడు ఏంటంటే మీరు అలా ఉండకూడదు, ఈళ్ళు ఇలా ఉండకూడదు, లేకపోతే ఇంట్లో గోల ఏముండేవి కాదు తాగిన. నేను నేను వేస్ట్ ఫెలో, నేను సరిగ్గా చెయ్యట్లే ఇలాంటి భావాలన్నీ వెళ్ళిపోయాయి తాగితే. ఆ! సో, చాలా రోజులు నాకది పరిష్కారంలాగా అనిపించింది. హ్మ్. చాలా ఫ్రీడమ్ వచ్చేది. నేను ఆ క్షణంలో బతికేవాడిని తాగేటప్పుడు. అయితే మెల్లిగా ఏమైందంటే తాగుతూ గతంలో జరిగే తప్పులకి గురించి బాధపడటం. ఆ! ఈ ఫ్యూచర్‌లో జరిగే ఏమవుతది అని భయపడటం. ఇది మొదలైంది. ఎందుకంటే నేను ఒక డ్రింక్ తాగితే నాలో ఒక అలర్జీ మొదలవుతుంది. ఇంకా కావాలి. నేను లిమిట్‌లో తాగను. ఏది కూడా లిమిట్‌లో చేయలేను. సో, ఏమవుతది అంటే ఇలాగా ఒకసారి ఎప్పుడైనా నాకొక పరిష్కారంగా అనిపించిన తాగుడు నా పీక్‌కి చుట్టుకుంది ఫైనల్‌గా.
అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో డారెన్ నెక్స్ట్. Mhm. So as alcohol starts to turn on me and it's no longer doing for me what it used to, I start to look outward at the conditions of my life, and I start to put all the expectations on the places that I live, the people that I'm with, the jobs that I have, and it's got to be those things that are wrong. It's not that alcohol is not working, it's that I don't have the right job, it's that I don't have the right house, I don't live in the right city, the right state, I'm not dating the right girl. My family just doesn't understand me. They cause this problem. My father, abusive. And I can't see it as the alcohol, because alcohol did so much for me. It gave me what some describe as a spiritual experience. And I can't imagine, right? Now I don't understand what I suffer from. And what I suffer from is a body that cannot stop. When I put a drink in me, I can no longer honestly tell you when I'm gonna stop putting it in me. And I also suffer from a mind that tells me that that experience that I used to get is still available. I have to just keep trying. And that trying looks different. I can switch liquors. I can switch when I drink, how I drink. I start adding other things into the mix. I start moving. I start changing the people I live with. I start changing the jobs. And this is the illness that I'm up against, is that there is no viable solution that I'm aware of at that time to the insanity that I am suffering from. And the best that I can do is just keep drinking and drinking and drinking. Translate. సో నేను తాగుడు ఇలాగ తిరగబడినప్పుడు నేనేమనుకునేవాడిని, తాగుడు కాదు ప్రాబ్లమ్. నాకు సరైన గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదు, నేను సరైన ఊళ్ళో లేను, నాకు సరైన ఉద్యోగం లేదు, ఇవన్నీ ప్రాబ్లం. పక్కన ఉన్నవన్నీ ప్రాబ్లంలు అనుకుంటాను, కానీ తాగుడు ప్రాబ్లం అనుకోండి. మా నాన్నగారు ఏమో చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండి కొట్టేవారు. మా అమ్మగారు ప్రాబ్లం, వాళ్ళ పెంపకం వల్ల ఇలా అయిపోయింది. ఆ, ఆ, ఇంకా వేరే వేరే విధాలు కూడా ట్రై చేసాం. బ్రాండ్లు మార్చడం, కంట్రోల్ గా తాగడం, లొకేషన్లు మార్చడం, ఎన్ని చేసేవాడిని తప్ప తాగుడు మట్టుకు ఆపేవాడిని కాదు. తాగుతూ 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 వెళ్ళిపోయేవాడు. Thank you. So here I am, right? I'm stuck in a horrible existence where I can't stop drinking, but I can't drink enough. And I've moved, 10 times, and I've dated many different relationships, and I just can't find a way out. And my mind is driving me to the end, towards the cliff. And at that cliff, there seems to be only two ways for me to go, and one of them seems to be to end it, which I'm not probably capable of doing. I had a friend do that, so I was very aware of the harm and damage that it would cause. Plus, I'm too afraid to probably do that, and too ego filled to probably do that, or to try to seek help. But at that moment, that doesn't seem available to me either. So I'm just going along drinking to purely exist, and that is a terrible place. And my mind is just constantly telling me how terrible life is, and that it's y'all's fault, that it's my fault, that it's everybody. And I'm calling my mom and just crying to her, and I mean, I'm a 43-year-old man at that point, and I'm like a little child.
And I'm calling her and I'm crying and telling her I can't get my mind to stop and I can't do any of these things. I can't. The only thing keeping me standing is a job, which somehow I've held on to, and the drink. And that's all I have. I'm living in a place that's not mine, on a couch that's not mine, barely surviving. Even though I have a great job, I'm barely hanging on. And I'm getting to what they would call the jumping off point. Translate. సో నేను సుమారుగా 10 లొకేషన్లు మార్చాను. చాలా మంది గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ని మార్చాను. ప్రాబ్లంలు బయట ఉన్నాయి అనుకుని వెళ్తున్నాను తాగుతుని, కాకపోతే తాగుడైతే ఆగట్లేదు. ఆపలేకపోతున్నాను తాగుడు. ఇప్పుడేమో బుర్ర కూడా ఆగట్లేదు ఆలోచనలు. ఆ బుర్రను కామ్ చేయాలంటే తాగాలి. సో ఈ పరిస్థితుల్లోకి నేను వచ్చినప్పుడు నాకు ఒకటే దారి కనిపించింది, చచ్చిపోదాం అని. లేకపోతే నాకు ఆ ధైర్యం లేదు, నా ఈగోని ఒప్పుకోదు. ఎవరినైనా సహాయం అడగాలంటే ఈగో ఒప్పుకోదు. చచ్చిపోదాం అంటే ధైర్యం లేదు. సో అది కాదు, నేను నా చుట్టుపక్కల ఒకళ్ళు అలా ప్రాణాలు తీసుకోవటం చూశాను. అది చాలా, అది చూసి చుట్టుపక్కల జరిగిన డ్యామేజ్ చూసి ఆ ఆలోచన అంతలాగా తీసుకెళ్ళారు. సుమారుగా 43 ఏళ్ల వయసుకి మా అమ్మగారికి ఫోన్ చేసి నేను చిన్న పిల్లోళ్ళ ఏడుస్తున్నా, నా బుర్రని నేను ఆపలేకపోతున్నాను, ఆ, బుర్రలో ఆలోచనలు ఆగట్లేదు, ఏం చేయాలి, సహాయం కోసం అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So this jumping off point basically is I have a body that won't release me from the grip of drinking once I ingest. And I have a mind that takes me to that drink from a state of sobriety, which is usually only when I will first wake up in the morning. So here I am, is I have a mind that takes me to a drink and I have a body that keeps me there. And I can't do it anymore and I'm dying. Now the beautiful thing about the dying that I didn't understand was is that I was breaking inside. And that's exactly what it requires, it seems like, for the alcoholic of my type, is to have an absolute spiritual break so that I am surrendered to this power greater than me. This is not a choice that I made one day to stop drinking. A decision was made through a power in me that showed me that there was a way. And what would happen is I would take that guidance and I would make a phone call, and that phone call would be to my sister, and she would fly me out of Florida and I would land in Washington, D.C., and that would slowly start a journey of my way to sobriety, which in turn would turn into recovery. And as we continue on today, I'll explain the slight difference there between just sobriety and recovery. Because I had been in sobriety, it happened every morning when I woke up, and yet I couldn't seem to stay there. So it seems like I needed more, which is where the recovery part comes, and that is a direct result of the 12 steps. But I don't know any of this at the time. Instead, all I do is make a phone call and ask for help. And I would land in a rehab a week later, and I would meet a man who would tell me what I suffered from for the first time. And he kept it very simple for me. He asked me 2 questions. When you start drinking, can you stop drinking? And my answer was no. I mean, there had been moments here and there where alcohol seemed to let me win every now and then, where I could drink like a gentleman, but an absolute majority of the time that was not possible. I can't stop. And then the second question nailed me in the chest, and that was, when you stop drinking, can you stay stopped? When you've made an honest attempt.
And here I was at 43 at that moment, sitting in a rehab, having honestly tried to been quitting and been unable to not drink for 12 years straight at the end of a 30-year run. Translate. సో మా అమ్మగారు ఫోన్ అయ్యాక ఇంకా తాగుతున్నా ఆపలేకపోతున్నాను. ఏంటంటే లోపల నుంచి విరిగిపోతున్నాను. ఆధ్యాత్మికంగా విరిగిపోవాలనుకుంటాను. అంటే దిక్కు తోచనట్టు అనిపిస్తుంది అంటే ఈ ప్రతి తాగుబోతుకి ఆధ్యాత్మిక విరుగుడు అవసరం అనుకుంటాను. ఆ లొంగుబాటు జరగడానికి పూర్తిగా అసహాయత స్థితిలోకి వచ్చేయాలనుకుంటాను తాగుబోతు. ఆ విరిగిపోతుంటే ఆ విరిగి ఒకరోజు ఆ దేవుడి ద్వారానే నాకు ఆలోచన వచ్చింది సహాయం కోసం. మా చెల్లికి ఫోన్ చేశాను. 43 వయసు మా చెల్లికి ఫోన్ చేస్తే ఫ్లోరిడా నుంచి ఆ ఫ్లైట్ టికెట్ కొని రీహాబ్ లో వచ్చాను. ఆ రీహాబ్ లో మొదటిసారి ఒక మిత్రుని కలిశాను. ఆయన చూపించాడు ఒక ప్రాబ్లం. రెండే ప్రశ్నలు. మొదటి ప్రశ్న, నువ్వు తాగుడు మొదలు పెడితే మోతాదు మీద నీకు నియంత్రణ ఉంటుందా? ఎంత తాగుతావు అని. ఎప్పుడో ఒకసారి 2 సార్లు, ఒక 3, 4, 5 సార్లు తప్ప నా జీవితంలో ఎప్పుడు లేదు. రెండో ప్రశ్న, నువ్వు ఖచ్చితంగా నిజాయితీగా తాగుడు ఆపాలనుకున్నా ఆపలేకపోతున్నావా? అంటే అది ఇప్పుడు నేను 30 ఏళ్ళ నుంచి తాగుతుంటే గత 12 ఏళ్ళుగా ప్రయత్నిస్తున్నా ఆపుదామని. 12 ఏళ్ళుగా ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇదైతే ఖచ్చితం అని 2 ప్రశ్నలకి నాకు తప్పుకున్నాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So here I am at 43 in a rehab about 700 miles from where my home was, my job was. Finally being shown what I suffer from. And I would be in that place for 20 days and I would have all the knowledge in the world. And as our literature says, self-knowledge avails me nothing. This is a program of action. And I would take all of that knowledge and I would run off back to Florida and I would do nothing about it. And the mind would start talking to me again, right? Because it says that our mind is the disease centers there, and it's the crux of the disease. You know, if I don't put a drink in me, and that's my only problem, then abstinence is a solution. Meaning, I just don't drink. But I seem to have this mind, this obsession that just constantly low level talks to me sometimes about the drink or full on talks to me about the drink, but it's always there, just constantly. And sometimes it doesn't even sound like it's talking about a drink. Maybe it's talking about the fact that I had a really hard day, or maybe it was a really great day and I deserve to drink, or I should drink. And it does it in a very calm, soothing manner, so much so that I fall prey to it every time. And that seems to be what I need to get free of is the intrusive mind that dominates me. And what happens is that only will occur when I start to do these 12 steps. I don't seem to be able to change myself. It seems that I need a power greater than me to change me, and that I just need to show up and do some work along the way. Again, I don't know any of this until once I get to that space, but I had been told all of this. I just had not experienced any of it. And I would get to learn, as most of us do, through pain and suffering the hard way, that knowledge avails me nothing and that I do need to be a part of this. And that would take me about another, I don't know, 7 or 8 months. It would involve a bout with stage 2 cancer. It would involve a lot of just a lot of pain, until I was offered some clarity. Translate.
సో ఆయన ఆ రోజు నుంచి నేను సూపర్గా ఉన్నాను అని చెప్పొచ్చు. అయితే రికవరీ మట్టుకు మెల్లిగా వచ్చింది. ఎందుకంటే పొద్దున్నే లెగ్గానే నేను సూపర్గానే ఉంటాను. కాకపోతే ఆ బుర్రతో ఉంటే నాకు కుదరదు రికవరీలోకి రావాలి. సో దానికి నేను నా బుర్ర ఏంటంటే ఏదో ఒకటి చెప్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు. ఈరోజు బాగా పనిచేసింది, కష్టపడ్డాం కాదు, ప్రమోషన్ వచ్చింది కాదు, బాగా వచ్చింది కాదు, ఇలా రకరకాలుగా చెప్తూ ఉంటుంది. ఈ ఆలోచన నుంచి నేను బయటపడాలి అంటే ఆ, నాకు అది ఆయనకైతే 12 సోపానాలే సహాయం. కాకపోతే అది దాన్ని చేరడానికి ఒక 7-8 నెలలు పట్టింది. ఆ 7-8 నెలల్లో చాలా బాధ, రెండో స్టేజ్ క్యాన్సర్ రావటం, ఇంకా రకరకాల ఇబ్బందులు రావటం, చాలా పెయిన్ బాధల్లో ఉన్నాను. ఆ, అంటే దాని తర్వాత మెల్లిగా కొంతమంది క్లారిటీ ఇచ్చారు అది అయ్యాక అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So I speak of this suffering and this pain, and the truth of the matter is that only exists in the mind. It's created by the mind. It's driving me to only look to the past or try to live in the future, which is why there is pain. Neither one of those places exist, which is why it's so important for these steps to be lived in, to not just be done, but to experience them and to continue to live within them. And what would happen is as I would recoup from that illness, I would be offering a chance to come see a friend, and during that trip, I would have an experience with my powerlessness, a true experience of what step one looks like. And what that is I haven't had a drink in quite a while, but I am on my way to a meeting, and all I can do is think about a drink. And I know that when I leave that meeting, I'm going to drink, and I know I don't want to do that. And the experience is at that moment, I understand what true powerlessness is, because I'm going to do something that I absolutely do not want to do. And I know it to my core that there is no way that it's not going to happen. And at the last second before the ending of that meeting, what happens is I ask that thing I call God today, but at that time I couldn't utter those words because I was so angry at it. But I asked it to help me, and when I asked, it did. And all of a sudden, that obsessive mind became quiet long enough for me to hear what they were reading in the book. And what they were reading in that book at that moment was exactly what I suffered from. And that was the individual who I had met in the rehab was on the stage at a meeting talking about those same two questions. And I got to experience it at depth at that moment, that is what I am, that I'm driven by a body I can do nothing about and a mind that owns me until I connect to a power greater than it. And when I start to do that, what happens is I start to recognize that the only place for me to truly exist and is in the moment here. Just like when I was a kid, when I used to be on the soccer field, or I would be on the ski mountains and I would get quiet, or when I first had that drink, those things that would put me in the present moment. Well, that's what these steps do. They give me exercises, they give me opportunities to be useful and in the moment. And as that happens, I start to have an experience that removes the obsessive mind. And then I start to have a life that starts to shine brightly because I can see my usefulness. Now, I don't know how all of that works. I know what I've done. I know what the program has asked of me, and I know that I've shown up for it. But it doesn't seem like I did a ton of work for the obsession to go away. And that seems like quite a beautiful miracle to me. Translate?
సో ఈ బాధలు, ఈ క్యాన్సర్ వాటి నుంచి పోరాడి ఒకరోజు అందరితో కూర్చున్న కార్లో మీటింగ్ వెళ్తాం. దారిలో ఈయన కనిపిస్తుంది, మనం తాగాలి. ఈయనకి తెలుసు మీటింగ్ తర్వాత తాగేస్తారు. ఆయనకు అది చేయటం ఇష్టం లేదు. నిజంగా మళ్ళీ ఫస్ట్ స్టెప్ పవర్లెస్నెస్ తెలిసింది, శక్తిహీనత. నాకు ఇష్టం లేని పని నేను చేస్తాను అని ఖచ్చితంగా తెలుసు. తాగేస్తాను. మీటింగ్ లోకి వెళ్ళాక నాకు ఆ భయానికి ఎన్ని రోజులు నాకు దేవుడి మీద కోపం, ఆ కష్టాలు. సో మాట్లాడట్లేదు. కాకపోతే మళ్ళీ అడిగాను, నాకు సహాయం చేయి. సహాయం చేయగానే ఆ అబ్సెసివ్ థాట్స్ అన్ని మాయమైపోయి మైండ్ కి క్లియర్ క్లారిటీ వచ్చి, అప్పుడు అదే క్లారిటీ వచ్చిన టైంకి నేనుకి రీహాబ్ లో ఏ వ్యక్తి అయితే ఫస్ట్ స్టెప్ గురించి చెప్పాడో అదే వ్యక్తి ఆ రోజు మీటింగ్ లో షేర్ చేస్తున్నాడు. మళ్ళీ అదే 2 ప్రశ్నలు షేర్ చేస్తున్నాడు. ఆహా. మళ్ళీ అప్పుడు నాకు నా శక్తి అర్థమైంది, నాకు కంప్లీట్ గా అర్థమైంది. నా వల్ల కాదు అని ఆ మైండ్ ని బాగు చేయాలి. మళ్ళీ నేను ఆ క్షణానికి వచ్చా, పాత విషయాలు ఆలోచించకుండా ఫ్యూచర్ గురించి భయపడకుండా. అది ఎలా ఉంటుందంటే, ఏం చెప్తాను, చిన్నప్పుడు ఒక ఆట ఆడేటప్పుడు మనం ఆ ఆటలో ఎంత లీనమై ఆడతాం, ఆ క్షణంలో ఉంటాం. ఇంత ముందు తాగేటప్పుడు మందు కొత్తల్లో ఆ క్షణంలో ఉండేవాళ్ళు. ఆ క్షణంలోకి రావడానికి ఆ, ఆ, నాకు దేవుడి ద్వారానే ఇదే అద్భుతం, మిరకల్ అంటే. ఎందుకంటే పెద్ద మిరకల్ ఏంటి అన్నా, ప్లీజ్ గో. Thank you. So, as I'm having this first step experience of a deep understanding of powerlessness while sitting in the meeting of AA, I also recognize that I'm having a second step experience, which is the simplicity of the humility to understand that I can't do anything about this without something greater. Step 2 says, came to believe that a power greater than me could restore me to sanity. And at that moment, in an absolute fearful prayer of humility, I said, God, please help. And it did. And I got to experience that I belonged here, that this was home, that this was the way to freedom, that I wasn't going to have to suffer and die the way it looked like I was going to. And my life would change drastically at that moment. And it hasn't been the same since. Now, that doesn't mean that the mind released me from its grip. What would happen is I would take a journey with a sponsor, and we would start doing some things that would help nullify and lessen the mind's grip on me. And that looks like doing some inventory and getting down to my grosser handicaps, as our literature would describe. And I do a fourth step, and I get to see some of the things that have been holding on to me, the causes and conditions of this spiritual malady that drives this mind. And then I get to humbly sit down and I get to share it with that person, and I get to have an experience, and I get to go out and I get to make amends to all those people to the best of my ability that I caused harm to, because that's always in the back of my mind. Oh my God, what you did was so terrible to these people. How could I ever be in the present when all I was thinking about was these terrible things that I've done? And then I got to go clean it up, and I get to, and that starts to loosen the mind. And I have some great experiences. And then I realize that I want more. And I come across a new teacher, and that new teacher would bring me to a deeper depth of my journey to grow closer with this thing that seems to be in me. And the mind gets less and less, and it stops being able to grip, and I start having a deep meditative and prayer life that allows me to just be.
instead of trying to grip life and let my mind drive me the way it always had. And at this point, we're starting to enter into a life of recovery. Sobriety has just become a byproduct of the actions that I've taken. The trueness of this program is not sobriety, it is freedom. And we see it in our third step prayer. It says, relieve me of the bondage of self. What is that self? It's that ever-present mind that constantly talks to me, constantly judging, being critical. Translate. Thank you. You're sharing so beautifully. I wanted to capture those. Yeah. సో మొదటిసారి ఫస్ట్ స్టెప్ ఎక్స్పీరియన్సే కాదు అప్పుడు జరుగుతుంది. నాకు రెండో స్టెప్ కూడా జరిగింది. నాకు సహాయం చేయాలంటే మైండ్ అంతా క్లియర్ చేస్తాడు ఒకేసారి. వినయంతో అడిగితే దిక్కుచాటుతో వినయంతో అడిగితే ఆ మీటింగ్ లో మొత్తం క్లియర్ చేస్తాడు. సో నాకు అప్పుడు ఇంకా చెయ్యాలనిపించింది. అప్పుడు ఏం చేశాను, ఒక స్పాన్సర్ తోటి 12 సోపానాలు రాయాలి, 4వ సోపానం రాయటం. అసలు ఎందుకు, ఏంటి ఈ కాజెస్, ఏంటి కారణాలు, ఏంటి నాకు ఎందుకు ఇలాగ నేను ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాను, ఆ కారణాలు తీసుకున్నాను. ఆ కారణాలు చూసుకుని వినయంతో ఆ మనిషి దగ్గర ఒప్పుకున్నాను. దాని తర్వాత ఎవరెవరికైతే హానిలు చేశానో అమెండ్స్ చేయడానికి బయలుదేరా. ఎందుకంటే అది ఎప్పుడు నా బుర్రలో ఉంటుంది. అమెండ్స్ చేయనప్పుడు నేను చేసిన హామీలు. అందుకనే నేను అమెండ్స్ చేయాలి. అదొక అద్భుతమైన నా బెస్ట్ ఆఫ్ మై అబిలిటీ. అదొక అనుభూతి. ఇవన్నీ చేస్తే ఆ మైండ్ కామ్నెస్ పెరగటం, నా దేవుడితోటి కనెక్షన్ రావటం, ఇవన్నీ జరిగింది. నాకు ఇంకా కావాలి అనిపించింది. ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వెళ్తే నాకు కొత్త టీచర్ దొరికాడు, అంటే రెస్పాన్సిబుల్. ఆయన ఇంకా డెప్త్ లో చూపించాడు ఏంటిది. అది ఇంకొక అనుభవం. సో ఆయన ద్వారా మళ్ళీ స్టెప్పుల ద్వారా వెళ్ళాక ఇంకా డెప్త్ లో నన్ను నేను చూసుకోగలిగాను. చూసుకున్నాక మెల్లిగా ఈ మైండ్ అంతా పోయిందని కాదండి, కామ్ అయిపోయింది అంటే కాదు, ఇంప్రూవ్ అవుతూ వచ్చింది. ఈరోజు ఈ క్షణంలో బతకగలుగుతున్నాను ఆ శక్తితో, ఆ ఉన్నత శక్తితో అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So as I continue along this journey of seeking a nearness to the Creator, what continues to happen is I get exposed to the things that block me from that nearness, and it's always going to be some form of self. So as I took a journey with that one teacher, it was clear to me that that teacher had done for me what needed to be done, and it was time to find a new teacher. And that new teacher was there to help show me what forgiveness and compassion and love were. Because what the other teacher had done had exposed a bunch of the harms and the leftover resentment and fears that I had been experiencing. And the new teacher's role was to help show me how God will soothe that, heal that. Healing is what brings a quiet mind. Love, compassion, forgiveness are what bring a quiet mind. And a quiet mind allows me to exist in a world that isn't shaped and designed the way I would like it to be. Things don't go the way I want them to go.
That is not the goal here. The goal is for me to go with whatever and however it is moving. My deal is to jump in and go with, be a part of the dance, to stop resisting. But that's impossible. It's part of my human condition. So the more I can strip down my human condition, the closer I get to the spirit that I am, the spirit that we all are. And that comes through the exercises that they've gifted us. These aren't new exercises. They were just organized in a beautiful fashion, and it seems to help people with addictions and alcoholism and pretty much anything else, right? Because it's a spiritual program based on action. And I get to do these things. I get to show up for stuff like this and share and be vulnerable and let y'all see that it's okay, right? That it's okay to be human, that it's okay to make mistakes. What I need to do is to strip away the things in me, and God does that. Those things that make me think it's not okay. That the things that y'all are doing is wrong. And that's not the case. Right? We are all on this rock, floating through this ever expanding universe, just trying to do the best we can. And that's all based on my relationship with that creator. Translate. సో ఈ రికవరీ అంటే అదే సోబ్రైటీ కాదు. రికవరీ అంటే ఏంటి? స్వేచ్ఛ. దేని నుంచి స్వేచ్ఛ? ఆ నేను అన్నదా నుంచి. ఆ నేను అన్నదే మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఊర్లో, రకరకాలుగా. ఆ నేను దాని నుంచి స్వేచ్ఛ రావాలంటే నా ఉన్నత శక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంకా ఇంకా లోతుగా వెళ్ళాలి. నా మూడో టీచర్, నా రెండో టీచర్ దగ్గర ఏం నేర్చుకున్నాను అంటే, నాకు ఇంకా డీపర్ రిజన్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా మర్చిపోయిన ఎమెన్స్, ఇవన్నీ చేశాను. మూడో టీచర్ ఏం నేర్పించాడు నాకు అంటే క్షమించడం, ఫర్గివ్నెస్, అంగీకరించడం. ఎందుకంటే నేను క్షమించగలగాలి, అప్పుడే నేను హీల్ అవుతా లోపల నుంచి. అంగీకరించగలగాలి, నేను అనుకున్నట్టు అవటం కాదు, ఎప్పుడూ అవుదాం. కాకపోతే నేను మానవుడిని, ఏం పర్లేదు, తప్పులు అవుతుంది. నేనేం చేయాలి? ఈ ఈ నాట్యంలో నేను కూడా చూస్తూ ఆనందించాను. దేవుడు నాట్యం పెద్ద కష్టం, పర్ఫెక్ట్గా ఎవరు చేయరు. తప్పులు చేస్తాం, పర్ఫెక్ట్గా ఉండమని కూడా అక్కర్లేదు. అదే కదా, ఎవరో మిమ్మల్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉండమని ప్రయత్నించిన ఆ దేవుడితో. నేను ఆ స్వార్థం నుంచి నాకు స్వేచ్ఛ రావాలంటే అది ఒకటే మాట. నన్ను ఎవరైతే తయారు చేశారో ఆయనతో ఉంటాం. ఆ స్పిరిట్ తోటి, మన అందరిలోనే ఉంది ఆ స్పిరిట్. నా ఒక్కరిలోనే ఉంది, అందరిలోనే ఉంది ఆ స్పిరిట్. ఆ స్పిరిట్తో ఉండడానికి ప్రయత్నించి మెల్లిమెల్లిగా ఈ గుణదోషాన్ని తీసేస్తుంది. ఆయన ఒక్కడి వల్ల అవుతుంది. సో ఇవన్నీ చేయటం వల్ల ఏంటి? ఆ మూమెంట్లో ఉండటం. ఇలాగా మీరు షేరింగ్కి రమ్మంటే నేను వచ్చి పంచుకుని నేను కూడా పర్ఫెక్ట్ కాదు అని చెప్పగలగటం. అండ్ ఆ స్వార్థం అన్నదాని నుంచి స్వేచ్ఛ పొందటం అయ్యి నాకు వచ్చింది ఇప్పుడు వల్ల అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So I'm going to share with you what forgiveness has looked like in my life, especially most recently. So I briefly described to you
household looked like for me growing up. I had a very violent, angry father who beat me and my mother. And, this caused a lot of trauma and a lot of things that needed to be dealt with. The beautiful thing is through inventory and through amends and through a continual relationship with my power, with my God, I've been able to come through over the last 4 years, really been able to develop a relationship with my father. Now, 4 years ago, as I was starting to go through that process, when the one teacher I had was helping me uncover this stuff, I did not understand where it was going to bring me. And I certainly could not understand that it was going to bring me to the place that I'm at today. But at that moment, I knew that if I didn't work on getting some forgiveness into this relationship with him, that it was going to cause a lot rougher ride for me. So I really started to do some work, and I really started to take it to God in a simple fashion of prayer. Please help me see this man with compassion, and so on and so forth. And then I started acting like a son, and I started being able to see my part deeper, like how tough it must have been to be my father, a kid who's an alcoholic, a kid who didn't do any of the things that he liked, a kid who couldn't show up for him, a kid who did not treat him very well. And I could start seeing those things at depth. And as time progressed, our relationship started to change. And then what happened is as it does with older people, and I'm just recently turned 52, so he's automatically older. He's 86. What happened was he was recently diagnosed with Alzheimer's, and my role has changed. I get to be a caretaker when I get to see him and my mother, and she's obviously of similar age, and she has her own condition. And instead of going down and trying to be the demanding, driving parental figure that he used to be towards me, I get to go down and I get to share just love with him and just try to be there and be useful to him. A place I never knew existed. Something that I never thought I could do. And last weekend we were down there, and as we were pulling in, he was out in the garage of the apartment building that they live in, and he looked lost, and he looked confused, and he looked scared, and he looked like a little kid. And at that moment, everything left. It all left. And all I could see was a man who needed help. And when I got out of the vehicle to check on him, I didn't go over and berate him for being out in the garage. I didn't do any of that. I just acted as if we had just arrived. And here we are, in case you were looking for us. And here, let's go inside now. And at that moment, God did everything for me. Everything that I ever felt towards that man that didn't include love was removed. And a great guide for me had once told me that if I continue to do this work and I continue to stay close to God, that moment will be available to me before he passes. I didn't realize it was going to be last weekend. Translate. సో క్షమాపణ గురించి చెప్తున్నాను అనుభవం. వాళ్ళ నాన్నగారు చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండేవారు, కొట్టేవారు అని చెప్పారు కదా వాళ్ళ అమ్మగారు. మెల్లిగా చాలా ఇన్వెంటరీ తీసి చాలా అమెండ్స్ చేశాక మెల్లిగా తగ్గటం వచ్చింది, క్షమాపణ పెరుగుతూ వచ్చింది. ఆయనతో టైం స్పెండ్ చేసే కొద్దీ ఆ రిలేషన్ బాగుపడుతూ వచ్చింది. ఆ రిలేషన్ బాగుపడే కొద్దీ నాలో కూడా ఆయన మీద కొంచెం అర్థం చేసుకోవటం వచ్చింది. చాలా కష్టమైన పిల్లాన్ని నన్ను పెంచడం. ఆయన అనుకున్నది ఏదీ చేయలేదు. ఒక త్రాగుబోతుగా తయారయ్యాడు. ఆయనకి ఇష్టమైనది ఏమీ జరగలేదు. సో నాలాంటి వాడిని పెంచడం అంత కష్టం. అందుకనే ఆయన అలా ఉన్నాడు. ఆయన అర్థం చేసుకోవటం మొదలుపెట్టాడు. ఈ ప్రేమ పెంచుతూ మొదలుపెట్టాడు.
ఇప్పుడు నాకు 52 ఏళ్ళు సుమారుగా. ఆయనకి 86. ఆయనకి ఆల్zheimer's వచ్చింది. అంటే మర్చిపోతూ ఉంటారు. ఆల్zheimer's అంటే జబ్బు. సో ఈరోజు నేను ఆయనకి వెళ్ళి ఇచ్చేది ఏం లేదు, ప్రేమ తప్ప. మొన్న గత వారం ఏం జరిగిందంటే ఆయన బయట ఉన్నారు, ఎక్కడిలో ఇంట్లోకి వెళ్ళక వెళ్తుంటే ఇదిగో రా నేను వచ్చాను అని చెప్పి తీసుకెళ్ళాను. ఆ క్షణం తర్వాత నాకు ఆయన మీద ఎటువంటి కోపం లేదు, ఎందుకో తీస్తాడు. మరి ఆ చివరిలో ఉన్న చిరాకు కూడా దేవుడు తీస్తాడు. నాకు ఒక గొప్ప గైడ్ ఉండేవాడు. ఆయన ఎప్పుడు చెప్పేవాడు, నువ్వు ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తూ, ప్రేమని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ, సేవని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వెళ్ళు. ఆ, దేవుడు కంప్లీట్ గా ఏదో ఒక రోజు నీకు ఆయన మీద ఉన్న ద్వేషం తీసేస్తాడు. కేవలం ప్రేమ మిగులుతుంది. అది జరిగింది. లాస్ట్ వీకెండ్ జరుగుద్ది అనుకోలేదు, జరిగింది అని చెప్తాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, thank you. So that our co-founder Bill Wilson wrote an article called the Next Frontier, and it was all about emotional sobriety, and it was about 16 years into his sobriety. Dr. Bob had passed away a few years prior. The 12 traditions had just been released out into the fellowship, and he had spent a lot of time pushing those out into the community, and he was falling prey to the ego, to the mind, and he wrote this article in reference to this idea of emotional sobriety needing to be very very present in our program. It's this is a long journey. Some of us will be here for a long time. I mean, at my age, let's say it's another 30 years, right? That's a long time to be up against a mind that seems to want me to feel anger, seems to want me to be full of fear. um, so he was very poignant about it, and I offer that to y'all for something to read, The Next Frontier by Bill Wilson. um, but the beauty is our program offers us some steps that allow us to walk with that, right? I do all of my amends to the best of my abilities, as the literature says. I do inventory when necessary at a deep dive. I share it with somebody. I continuously try to be aware of the shortcomings I have and bring them to God. And then 10, 11, and 12 are the journey, right? 10 is all about keeping an eye on my thoughts. My thoughts drive me, and if I can stay in front of them, then I will have a much better chance of having a peaceful mind. Prayer and meditation are useful to that. Service, step 12, practice these principles in all of my affairs. I try to be useful wherever I'm at. Now, I'm human and I fall short on all of this, but to the best of my abilities, I do this every day. I work with guys. I'm a son. I'm an employee. I'm a friend. I'm a boyfriend. I try to be a parental figure to my girlfriend's children when offered. You know, these are the things that keep me connected, present to the moment. That is where I need to exist as often as possible. But I need the experiences of doing the inventory, of doing the amends, to get that stuff out of the way so that I'm fighting one less battle. Emotional sobriety is the thing that I'm seeking, because that is where I keep the sand out of the gears so that I'm not grinding and I can just walk with the flow. And if I'm not walking with it, then perhaps I can at least not grab a hold of it so tightly. Because when I find that I do grab a hold of life and I allow the mind to talk to me way more than it should, that is a dangerous road for an alcoholic of my type. It will slowly walk me back to a drink. It'll stop a lot of other places along the way, but it will get me to a drink at some point, and that is the power of step 1. So I offer to you that if you haven't taken this journey yet, please find someone that can help you do this. And once you take this journey, get involved in it.
become a part of it, live within this. I was on this meeting a while back, a couple years, I think, and Karthik was the individual then, and he's still here. And I told him how great that was to see. And I'm sure there's others on here that were here then, possibly too. Right? This is a journey. There is no finish until it's time to be called home. So I want to thank y'all for being here, and I want you to know that the beauty of what is available to us as a result of this journey is beyond anything I expected. Thank you. Thank you. సో 10, 11, 12 సోపానాలు మన ప్రయాణం అండి. ప్రయాణంలో మనం నా జీవితం నా ప్రయాణం. నేను ఎంతకాలం అయితే జీవితాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని ఉంటానో అంతకాలం నేను మళ్ళీ మొదటి స్టెప్కి వెళ్ళిపోవచ్చు, మళ్ళీ తాగొచ్చు. జీవితాన్ని పూర్తిగా వదిలేసి జీవితంతో నడుస్తూ ఉంటే, జీవితం ఎలా వెళ్తే అలా నడుస్తూ ఉంటే అప్పుడు నేను ఆ స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తాను. ధ్యానం, ప్రార్థన, ప్రేయర్స్ చాలా ముఖ్యమైన అంశాలు. నా ఉన్నత శక్తితో కనెక్షన్ కూడా చాలా ముఖ్యమైన అంశం. నేను ఇంతకుముందు కూడా ఈ మీటింగ్ లో మాట్లాడాను. ఈ రోజు కూడా అదే ఇంతకుముందు ఉన్న మనుషులు ఉన్నారు మీటింగ్ లో. అది చాలా సంతోషకరమైన విషయం. బిల్డబ్ల్యూ రాశాడు ఎమోషనల్ సోబ్రైటీ ద లాస్ట్ ఫ్రంటియర్ అని. దాంట్లో చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది ఏంటంటే సొసైటీని కంట్రోల్ చేద్దామని, దాన్ని చేద్దామని, దీన్ని చేద్దామని డిమాండ్స్ ఇవన్నీ పెట్టుకుంటే ఆ ఈగో పెరిగిపోయి డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉండదు. సో మీరు ఎవరు చదవకపోతే చదవమని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే అదే నేను ఎంతకాలం అయితే నన్ను పట్టుకుంటానో ఇలా జరగాలి, అంతకాలం నాకు ప్రశాంతత. సో ఇది నేను అట్లీస్ట్ వదలకపోయినా పూర్తిగా గట్టిగా అయితే పట్టుకోకుండా ఉండాలని అలా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను. నా బుర్రలో వచ్చే ఆలోచనకి నేను ముందు ఉండాలి. 10 స్టెప్లు చూస్తూ ఉండాలి, గమనిస్తూ. అది ఇమీడియట్ గా 10 స్టెప్లు ఏంటి దేవుడికి మనం మిగతా వెంటనే అవన్నీ చెయ్యాలి. 10 స్టెప్ ప్రాక్టీస్. మీలో ఎవరైనా ఈ జర్నీ చేయకపోతే, ఈ ప్రయాణం ఎవరినైనా ఇక్కడ తీసుకుని ఆ ప్రయాణం చేయమని కోరుతాను. 12 సోపానాలు ప్రయాణం. ఇది ఒక ప్రయాణం అండి, గమ్యం లేదు. నా గమ్యం ఎప్పుడంటే దేవుడు నన్ను మళ్ళీ ఇంటికి పిలుస్తున్నాం. అప్పుడు దాకా ప్రయాణిస్తూ ఉండాలి. అది ఎంతో బ్యూటిఫుల్ ప్రయాణం, అందమైన ప్రయాణం. ప్రశాంతత పెరుగుతూ వెళ్తుంది నా ఉన్నత శక్తితో ఉంటూ వెళ్తే అని చెప్పి ముగిస్తున్నారండి. థ్యాంక్ యూ డారెన్. ఆఫ్ ద రికార్డింగ్.